Namaste, I am Dr. Karunakar Apollo, Consultant Interventional Cardiologist, Apollo Hospital, Jubilee Hills. I am so excited to share with you all that I have done another interesting structural heart intervention in the form of tricual implantation for severe tricuspid valve regurgitation or tricuspid valve leakage. This patient presented with severe tricuspid valve regurgitation. 20 years back he developed road traffic accident. During that he developed infective endocarditis. So that infective endocarditis led to the tricuspid valve got damaged. So it started with mild TR and slowly progressed to severe TR over a period of 20 years. During this 20 years his heart enlarged and he developed abdominal distension, grass pedal edema or leg swelling and breathlessness and early stage of liver failure with recurrent hospitalization. He visited many hospitals, he consulted many doctors, but nobody offered him any therapy, maybe because of this comorbid conditions, and he is not a suitable candidate for open heart surgery. This time he admitted with severe pain abdomen and found to have very severe intra-abdominal infection with lot of pus. So our surgical gastroenterology colleagues and gastroenterology colleagues treated that, and during the hospitalization he went through very complex course of hospitalization of 88 days. During this he underwent so many times of percutaneous drainage of intra-abdominal pus, as well as one time he underwent laparoscopic peritoneal wash, and he developed acute kidney injury, and our nephrology team, they have done 1 week dialysis. So he went on to ventilator and he developed 2 episodes of cardiac arrest in the hospital. He recovered, and after evaluation we found that he is a suitable candidate for percutaneous tricuspid valve therapy, which is the tricual implantation. So we have done the tricual implantation after almost 70 days. Then after that he recovered very well, and we discharged him in a stable condition. He is coming for regular follow-ups. He is doing very well, and his abdominal distension is coming down. His pedal edema subsided, and he is now walking on his own. He is doing all his activities without any support. So this is the advantage with latest therapies. So in Apollo we are offering all sorts of advanced therapies like valve therapies, structural interventions for all the heart valves, like aortic valve we are doing TAVRs, for mitral valve we are doing percutaneous mitral valve replacements, and for tricuspid valves we are doing tricual implantations. So all sorts of advanced therapies are available with us. So if anybody is in need of this type of therapies, you can approach us. We are ready to help you. Thank you very much. నా పేరు రవిశంకర్ అండి. నేను ఎల్ఐసిలో వర్క్ చేస్తాను విజయవాడలో. మా డాక్టర్ గారికి, కరుణాకర్ గారికి ధన్యవాదాలు. 2001లో నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది. దానిలో చాలా సఫర్ అయ్యాను. సెప్టిసిమియా అనే డిసీజ్ అటాక్ అయింది. దాని నుంచి బయటపడిన తర్వాత నార్మల్గానే ఉంది లైఫ్. కానీ హార్ట్లో రైట్ వాల్వ్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయట్లేదు, దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్పారు. తర్వాత 2013లో నేను అపోలోకి వచ్చి చూపించుకున్నాను. కాళ్ళవాపు వచ్చింది. ఇక్కడ డాక్టర్ గారు ఆపరేషన్ చేశారు. తర్వాత 2017లో రజనీష్ రెడ్డి గారు హెర్నియా ఆపరేషన్ కూడా చేశారు. మన లాస్ట్ ఇయర్ 2020లో కూడా నాకు కరోనా వచ్చి కొంచెం మళ్ళీ అస్తవ్యస్తమైంది. ఈసారి ముఖ్యంగా ఏం జరిగిందంటే నా కడుపులో అసైటిస్ ఫామ్ అయింది. అంటే అంతకుముందు నుంచి అదే జరుగుతుంది. అంటే లివర్ ఫంక్షనింగ్, హార్ట్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయకపోవడం వల్ల లివర్ మీద ప్రెషర్ పడి లివర్లో నీరు చేరుతుంది. అడ్మిట్ అయిన 3వ రోజే డాక్టర్ కరుణాకర్ గారు పరిశీలించారు. ఆయనకి ఎందుకు సార్, ఏంటి మీరు ఆలోచిస్తున్నారు, ఏంటి విషయం అన్నారు. అంటే ఇదండి, దీనికేం మందు లేదంటున్నారు, దీనివల్ల 1 by 1 నేను సఫర్ అవుతున్నాను. అంటే ఆయన ఇలా కొత్తగా వచ్చిందండి ట్రైకుస్పిడ్ వాల్వ్ ఇంప్లాంటేషన్ అనే ఇది వచ్చింది, దాని సంగతి చూద్దాం ఖచ్చితంగా అన్నారు. దాంతో నాకు అసలు ఒక గాలిలో విహరించినట్టు అనిపించింది. సొల్యూషన్ ఉంటుంది అనే మాట నేను ఎక్కడా వినలా. కానీ ఆ మాట చెప్పిన క్షణం నుంచి ఆయన్ని నన్ను మేము వదిలిపెట్టలేదు, మమ్మల్ని ఆయన వదిలిపెట్టలేదు. ఆయనకి ఏదో చేయాలి, మంచి పట్టుదల కృషి, ఆయన్ని ముందు బాగుపరచాలి, ఆయన లైఫ్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనే పట్టుదల ఉండబట్టే కదా. అట్లా మేము జూలై 2వ తారీఖు అడ్మిట్ అయ్యాం ఇక్కడ. అప్పటి నుంచి జరిగిన సుదీర్ఘ పోరాటంలో ఆయన అక్కడ మెడిసిన్స్ తెప్పించి అవి చాలా వాల్యుబుల్ అయినప్పటికీ, అంటే ఒక
అన్నయ్యలాగా ఆయన నా వెనకాలండి మొత్తం ప్రాసెస్ని సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించారు. నేను ఈ స్థితికి వచ్చానంటే కారణం కరుణాకర్ గారు. కరుణాకర్ గారికి నా హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు. ఆయన కలకాలం చల్లగా ఉండాలని, ఆయన ఎన్నో సరిచర్యలు ఇలాంటివి చేయాలని, ఎంతోమంది ఈ విషయం తెలుసుకుని లోకం ప్రపంచం అంతా కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. నమస్తే అండి. ఈ 20 years మేము ఎన్ని హాస్పిటల్స్ తిరిగినా కానీ ఎక్కడా సొల్యూషన్ లేదనుకోవటమే. సో ఇంక ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినాక డాక్టర్ కరుణాకర్ గారు లేటెస్ట్గా ఒక థెరపీ వచ్చిందమ్మా, ఈ జర్మన్ టెక్నాలజీ, దీని నుంచి మనం ట్రై చేద్దాము అని చెప్పి చాలా శ్రమపడి మాకు ఒక లైఫ్ని ఇచ్చారు డాక్టర్ కరుణాకర్ గారు. ధన్యవాదాలు డాక్టర్ కరుణాకర్ గారికి, మా ఫ్యామిలీ నిలబెట్టినందుకు. నమస్కారం అండి. నా పేరు ఆర్జీకే మల్లికార్జున. చిన్న సమస్య గురించి చెకప్ కోసం వీరికి వస్తే దేవుడు ఎలా చేయాలనుకుంటే అలా చేస్తాడని వచ్చినందుకు దేవుడే డాక్టర్ కరుణాకర్ గారి రూపంలో వచ్చి, మీరు ఇంత ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏముంది, చక్కటి టెక్నాలజీతో నేను దగ్గరుండి దాన్ని పరిశీలిస్తాను, 100కి 100% సక్సెస్ చేయిస్తానని గట్టి పట్టుదల పట్టి బ్రతకరు అన్న వ్యక్తిని బ్రతికించి నిలబెట్టి జీవం పోశారు. వారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి డాక్టర్ గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పాలి. డాక్టర్ రజనీష్ చంద్రారెడ్డి గారు కానీ, ప్రద్యుమ్నారెడ్డి గారు కానీ, తర్వాత దీపక్ గారు, డాక్టర్ సోమశేఖర్ గారు, అలాగే ముఖ్యంగా గోపాలకృష్ణ గోఖలే గారు, వీరందరూ ఒక సమిష్టి సమన్వయంతో వీళ్ళందరితోనూ మాట్లాడుతూ కరుణాకర్ గారు వారు చేయటం, వారికి నిజంగా పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాం మేము. ఇది ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారంటే, ఇలా జీవితాలు చాలా మంది ఇది తెలుసుకుని అధైర్యపడకుండా ఈ అపోలో హాస్పిటల్. Our heart is an amazing organ. It works hard for us every second of every day, delivering blood and oxygen to every cell in our body. But when sudden cardiac arrest strikes, our heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively and blood flow stops. Without any intervention, the brain, vital organs, and our heart will begin to die. Beginning CPR is the person's only chance of survival. Brain damage will start to set in within 4 minutes, and after 10 minutes, brain damage becomes irreversible. The power to save a life is truly in your hands. Performing CPR accomplishes 2 critical things. 1. Compressions move oxygenated blood to the brain to keep the brain alive. And 2. Compressions keep blood and oxygen moving to the heart muscle itself, so that it has the best chance of resuming a normal electrical rhythm after a shock is delivered. As you begin compressions, you are creating an artificial pump and doing the work of the heart manually. With each good, effective compression, you are building up pressure in the system, which will move blood around the heart and up to the brain. It does take time to get the blood moving with CPR, so it is very important to push hard and push fast to build the pressure up, which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to move out. Pushing at a rate of 100 to 120 compressions per minute is necessary to keep blood pumping. Let's see what happens when we take our hands off the chest. Blood stops moving to the brain. It is for this reason that if you are taking your hands off the chest to deliver breaths or switching roles, it is critical to minimize time off the chest. Watch what happens when we don't push deep enough. Blood does not reach the brain. The same is true if we do not push fast enough. Watch what happens when we push too fast. The heart does not have time to refill with blood, therefore not enough blood gets pumped out. Watch what happens when we don't allow the body to decompress and allow the chest to fully recoil. The heart does not have a chance to refill with blood, therefore no blood gets pumped out. So remember, the key purpose of delivering compressions is to keep oxygenated blood moving within the heart and up to the brain to keep the brain alive. We need to push hard and push fast in the center of the chest. If ribs break, that's okay. What's not okay is allowing the brain to die from a lack of oxygen. So remember, you are their only hope. Do the best you can, and don't give up until medical help arrives or an AED is present. You can do it.
మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.